these people I will never forget. But through it all, I've seen the incredible fortitude and resilience of the Ukrainian people, the iron will of a nation that will not be cowed, a nation that perhaps is more certain of its own destiny now than at any stage ever before, a nation that's stronger than ever before, a nation whose courage has won respect and admiration the world over, because this nation, Volodymyr, through a combination of guts, guile, ingenuity, has not just stopped one of the world's biggest armies in its tracks. You have driven them back. And I remember the early briefings in the early days where it was said that this conflict would only last a few weeks. And here we are in the 5th year, and you've driven them back. And you hold them at bay today. And so I say, anyone who thinks that Ukraine is somehow a drain on European security is just plain wrong. The truth is, Ukraine's stand has preserved European security. It is now one of the most battle-hardened, tech-savvy, creative military forces in the world. It is a net contributor to our collective security and the best ally that we could hope to have. And look, this war has not just changed Ukraine, it has changed us all. It has made us reflect on what matters, whether we're prepared to stand up for the things we hold dear and reckon with forces of the kind that previously we'd only read about in history books. It has shaken us awake to the real threats that we face, to the direct impact of Russia's actions on British people, on our security and the cost of living. And it has transformed how we think about our own defence. Not just spending more, but learning the lessons that Ukraine has taught us to drive a massive modernisation of our armed forces. It is because of Ukraine and our work together that the UK now has a brilliant domestic drone industry, grown from almost nothing in just a few years. Our companies now work together, hand in glove, the kind of collaboration where we build state-of-the-art factories in both nations and where British companies have their technicians deployed alongside your troops just behind the front line so they can see what works with new weapon systems, what needs to change, and then respond in real time. I am proud of the partnership we've built because, you know, when I became Prime Minister, I knew the challenge was not simply to stand with Ukraine in the moment, but to help build something deeper. So we have not just delivered over 250,000 drones, 8,000 missiles, 350,000 artillery rounds, and trained over 60,000 Ukrainian troops. We have also helped to build the foundation of Ukraine's long-term security and success. In January last year, Volodymyr, you and I signed the 100-year partnership between our two nations, something totally unprecedented, a proud moment for both of our countries. It has brought us closer together, not just on defence, but on technology, scientific advance and cultural exchange. And it was intended as a statement of the relationship between the UK and Ukraine, intended as a statement that it's not just for the duration of the conflict, it will certainly be that, but we see it as something much more significant than that, over 100 years. And in March last year, together with President Emmanuel, we created the Coalition of the Willing, UK and French leadership. And we now have plans in place for the multinational force Ukraine, consisting of over 25 nations ready to deploy within days to help secure the peace when a ceasefire is in place. And in January this year, we agreed detailed plans in Paris for a wider package of legally binding security guarantees. On top of that, we've delivered unprecedented sanctions on Russia. And crucially, we've helped to deliver unity behind this cause. Unity, sometimes against the odds. Unity about our intent for the long term, to help the incredible people of Ukraine to change the narrative. And that is what they have done, and we see it so clearly this summer in 2026.
The mood is shifting in Moscow. Putin has finally been forced to admit that his illegal invasion is causing real problems at home for him. So this is the moment to increase the pressure. That is why last week at the NATO summit, the UK, Europe and Canada announced that we will provide 70 billion euros of military assistance for this year and for next year too. Just this week, we finalised our agreement for the UK to participate in the EU's €90 billion Ukraine support loan, mobilising British industry and British workers to deliver the capabilities that Ukraine needs. 70 billion, 90 billion. Numbers that tell Putin we're not going anywhere, that it's only going to get harder for him. And Vladimir, I'm pleased to tell you that we're going further today, because I can announce that the UK will provide 300 million euros of support, working together with Sweden to provide 16 new advanced aircraft to help defend Ukraine's skies. Confirmation once again that the British people stand with you with everything we have. Now, I will soon depart the stage, but this cause, your fight, and the Ukrainian people will always be in the forefront of my mind, because you are fighting for us all. So let me make just two final points. First, the support of the United Kingdom for this cause will never change. It is in our bones. The flags are flying in churches and town halls across the country, as they have throughout the duration of this conflict. Your fight is our fight. Your security is our security. And the United Kingdom will not waver. Second, in light of everything I have seen, the progress you've made, the foundations we've built and strengthened together, and the character of this nation, I'm led to one conclusion: that the shift in momentum is real, and that Ukraine is now in its strongest position since the start of Russia's full-scale invasion. And so I want to echo, Vladimir, your words to the Houses of Parliament in the United Kingdom. Bravery takes you through the most unimaginable hardships, but finally, I am certain it will reward you with victory. Thank you. Slava Ukraini. Thank you, my friend. Thank you so much. Переходимо до частини запитань та відповідей. Будь ласка, перше запитання від Суспільного. Суспільне. Вітаю, Суспільне. Пане президенте, питання до вас і питання максимально очевидне стосовно Федорова і зміни в Міністерстві оборони. Чому ви все ж таки обрали Ігоря Клименка замість Михайла Федорова? Чому була принципова різниця? І також, які цілі ви вже поставили перед Ігорем Клименко на його вже майбутній посаді, якщо, звісно, Верховна Рада проголосує? І також питання вдаховно стосовно акцій протесту, які ми сьогодні можемо бачити по всій країні, не тільки у столиці. Чи бачили ви їх? Яка ваша реакція на них? І чи може думка суспільства якось вплинути на ваші подальші рішення? Дякую. Дякую за запитання. Ви знаєте, під час війни у нас не може бути виборів через, передусім, безпекові мережі. Ви це прекрасно знаєте, і для нас дуже важливо зберегти єдність нашої держави. Ми довго всі працюємо разом, і іноді бувають конфлікти. Закон дозволяє перезавантаження дійсно робити урядові, і іноді ти можеш бути в тій чи іншій складній ситуації. Прем'єр-міністр, хочу подякувати парламентарям, знаю, що вже проголосували, підтримали майже 290 голосів, впевнена підтримка. Прем'єр-міністр професійної енергетики, дай Бог, щоб він зміг підготувати нас
до зими пришвидшити, тому що підготовка йде весь рік. Тобто це як війна, тільки це війна з майбутніми можливими складнощами взимку. І, безумовно, пріоритет – це війна на полі бою. Тому, дивлячись на пріоритети, на складну ситуацію або складний діалог між керівництвом армії і Міністерством оборони, складний, до речі, на різних рівнях. Питання не тільки в особистості. Чому? Тому що, наприклад, Михайло впевнений, що він залишатиметься в команді моїй, і ми проговоримо трішки пізніше, як це буде виглядати, і де, як і, до речі, важливі міністри, які були весь цей час в Кабінеті міністрів, і у сьогоднішнього нового вже прем'єр-міністра. У нього свій погляд на, наприклад, Міністерство економіки. Це там одне з головних міністерств, фундаментальне міністерство, в якому є багато всього. І, наприклад, міністр Соболєв, або бувший міністр Соболєв, так? Він зараз виконує обов'язки, напевно, так? То я вважаю, що він сильна людина, але є бачення у прем'єр-міністрі. Ми повинні зробити все, щоб його посилити людьми, яких він бачить на цій посаді відповідальні. Наприклад, міністр Соболєв, я вчора мав дискусію з головою свого офісу, з Кирилом Будановим. Ми хочемо, у нас була вакансія, ми хочемо йому запропонувати. Я ще не поговорив з ним, запропонувати Соболєву посаду заступника по економіці в Офісі президента України. Тобто є, що стосується Міністерства оборони, ця ситуація саме там, де вона знаходиться. Я вважаю, що при тому, що ці люди сильні, і вони відповідають за багато речей. Тримати поле бою, армія відповідає за це. Так, дальнобійні наші успішні речі. Причому у нас є з вами, безумовно, треба визнавати, є і проблеми в деяких бригадах, так, і ви знаєте, різного характеру, так, які треба сміливо вирішувати, скажімо так, і не боятися цього. І так само, як і є виклик через ту саму, напевне, частково втомленість, тому що від війни всі верстви населення втомлюються, зрозуміло. Я завжди кажу, наше завдання, щоб ми втомилися, щоб Росія втомилася повністю і трішки раніше. Це правда. Це сьогодні те, що відбувається. Є питання, тому і з мобілізацією. Незважаючи на те, що я чесно розумію, що тут, напевно, просто дуже складно знайти механізм, щоб це було з повагою. Я б так сказав, дуже складно, але це проблема не вирішена. Тому, коли ми кажемо про питання поля бою, операції, ситуації в бригадах, ТЦК, бусифікації, які також є, ми повинні визнавати, що у нас є правильно, що у нас є неправильно і ганебно. Так? Ці проблеми треба вирішувати. Я не кажу, хто з цих двох сторін повинен це вирішити. Я вважаю, що разом. Тому що так не може, що ось тут хтось один перемагає, а ось тут хтось один відповідає. Ні, разом перемагаємо і разом відповідаємо за речі, які викликають просто незрозумілість і суспільний резонанс тощо. Тому в таких речах я президент України, і зараз ми говоримо з вами не off-record. Я намагаюся знаходити правильні висловлювання, так, щоб ви зрозуміли зміст. Президент під час війни не має обирати в такій ситуації.
Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки сторін, і моя. Тобто я не знімаю відповідальність. І як я вам сказав, я поважаю сторони, я знаю їх плюси, знаю їх мінуси, і дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну. Але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід або одна сторона, або інша, бо без мене вони не сідають. Ви розумієте? Я президент України. Є Міністерство оборони, є керівництво армії. Вони повинні працювати самі, щоденно, постійно. І чесно, при моїй підтримці, безумовно, для мене це пріоритет. Але і повинні вирішувати деякі елементи на своєму рівні. Знов таки, з повагою відношусь. Тому послідовність своїх дій, безумовно, я буду демонструвати. Я просто показую, якщо сторони не можуть вирішити питання, прийдеться вирішувати мені. Що зрозуміло, абсолютно. Що стосується Клименка, він розглядається як одна з кандидатур, розглядається мною, я ще не подав відповідних документів. Парламент, тому що міністр оборони і міністр закордонних справ, ви знаєте, що це окремо відповідне голосування. У нього є дуже сильні сторони, і як і у Михайла є дуже сильні сторони. Тут питання, як я на це дивлюсь. Тобто, перша армія повинна працювати з міністерством разом. Друга історія – ТЦК. Я вже не можу сказати, що ТЦК, вони десь у військових, як я вам сказав, що питання мобілізації, воно складне, і їм треба всім займатися. І армії, і військові. І тому я вважаю, що у Клименка це, як скажімо так, постачання і знищення ганебних моментів бусифікаційних. Я вважаю, що це може бути його сильними сторонами. Але знов таки, це ж питання, яке я ще розглядаю. Парламентарі проголосували, підтримали прем'єра. Я думаю, що це дуже правильно. Зараз будуть проголосувати. Напевно, зараз, я не знаю, голосуватимуть міністрів. Так, ну і повернемось до питань Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони. В якому форматі, коли, я поки що вам не можу сказати. Що стосується людей, які вийшли, ми боремося за свободу і демократію, тому люди, мені здається, ми правильно це робимо. І люди роблять те, що вони хочуть, вони хотіли вийти, ну і правильно. І, знаєте, ми під час війни можемо зробити так, робити так діяти, що навіть під час війни з усіма складнощами і обмеженнями війни люди можуть продемонструвати своє волевиявлення. Я вважаю, що це найголовніше. Тому я розумію, чую і навіть відповідаю. Навіть я маю на увазі на деякі речі, на які б я не хотів би занурюватись так детально. Чому? Ну, тому що це відкрита наша розмова. Не тому, що є секрети від нашого суспільства, є секрети від русів. Ну і все. І ось на цьому я спробую поставити 3 крапки в моїй відповіді, тому що крапки ще не поставлені. Наступне запитання з Kyiv. Thank you, Beth Rigby, Sky News. Prime Minister Starmer, you come to Ukraine with a message that while you are departing office, the
You come to Ukraine with a message that while you are departing office, the UK's cast iron support for Ukraine will endure. But how can you be sure? And if I may, President Zelensky, Prime Minister Starmer and President Macron have been two of Ukraine's greatest allies. Prime Minister Starmer leaves office next week. President Macron leaves office next year. How worried are you for Ukraine about their departures? And what is your message to Prime Minister Starmer's successor back in the UK? Thank you very much. Thank you very much, Beth. Let me start because I say very clearly the UK support for Ukraine will not waver. And I say that with real confidence because it has not wavered since the outbreak of this conflict. There has been cross-party unity on this. There's been unity within parties. And there is a resolve of the British people. It is really significant that now, in the 5th year of this conflict, the Ukrainian flag still flies above Downing Street. It still flies across churches and town halls across the country and individual gardens, because the British people understand what is being fought for here. Freedom and democracy, values that we will never take for granted. And therefore we know that this fight is our fight. We know that this fight already has impacted on the United Kingdom, both economically with the cost of living, but also through state-backed action that's been taken on our streets and in our communities to attack our people. And that's why there's such huge resolve. That is resolve within the Labour Party, within the Labour government, never wavering, but is resolve across the House of Commons. And in my last appearance in the House of Commons yesterday, that resolve was on show as all parties united to say once again that we will stand with Ukraine for as long as it takes. So I'm very confident in saying the resolve and the support of the United Kingdom for Ukraine will not waver. We will stand with you, Vladimir, and the Ukrainian people for as long as it takes and long after. Thank you so much. So first of all, of course, during the war, we built such strong relations personally. And this is very important when we have such personal, strong relations. It depends, on characters, on people. Sometimes we say on chemistry. Yes. And of course, first of all, it bases on the attitude of nations to each other. Everything is about people. That people respect, love, people want to hate or to kick. So it's all about it. So we live now with France and UK like strong friends, not even like, we are strong, very strong friends and partners. And of course, our relations, personal relations are strong, like between friends and partners, between me, Keir, Emmanuel, Friedrich, and that's why this circle of people, and with others, be honest, and with some others are leaders in Europe and in the world. And because of such relations, we built such, if I can use new diplomatic relations, yes, when we can call each other, when we write, when we don't need too much people to organize the meeting, or with all respect to all our teams. We need you very much, really need. We count on your support, and but in any way, more free in our relations. It gives a lot of things that anytime you can call and help. And if I know between us, if I know that tomorrow, it's not about tomorrow. Yes, that we will have some problems with some things, and we need for some operations, some storm shadows or something like this. Yeah, so I can call, not wait for Rammstein again. With all respect to Rammstein, because it's an important platform where there are 50 countries. There's
great idea about Rammstein. So we have such relations. And when you ask, what about us? Of course I'm afraid. Changes, of course we're afraid because we are at the war each day. But again, the priority is the relation between nations, between just people. And I'm sure that these relations will not change. Or we have to do our best not to lose such very good relations. That's why Coalition of the Willing, which was organized created under the leadership of UK and France, and then Germany, became closer again. And during Friedrich, it came closer. It's all again about the relations, about people. So I hope that we will not never lose strong relations with the United Kingdom during and after the war. Thank you, Keir. You won't. Наступне запитання, телеканал Freedom. The next question, Channel Freedom. Пане президенте, Mr. President, Starmer, Mr. Prime у Minister мене Starmer, по одному питанню до кожного з лідерів. Пане президенте, читаю щоденні звіти від командувача Сил безпілотних систем і бачу, що тиск на Росію продовжується, він посилюється, це вже стає очевидним. Навіть частково це міністр закордонних справ Росії Лавров підтвердив, що продовжуються атаки, таким чином вони з себе намагаються переробити не агресора, а жертву. То питання наступне, чи можливо є вже якісь неофіційні сигнали, дзвіночки до Офісу президента України від Кремля до того, а давайте, можливо, якось змінювати війну, тому що вже стає абсолютно очевидним, що Україна тиск тільки посилюватиме у разі, якщо Путін не відмовиться від війни. And second question for Prime Minister Starmer, how do you think pressure on Putin can be increased to force him to end the war? Thank you so much. Пане президенте. Дякую за ваше запитання. thank you for your question. Ну, знаєте, відповіді Росії ми з вами відчуваємо абсолютно однаково. Що ви на Банковій, що ви на Троєщині, що ви в Одесі, що ви в нашому Харкові, будь-де. Тобто це дрони і ракетні удари. Мені здається, що це їх така постійна відповідь, яка не змінюється або нарощується, або є невеличкі паузи, але вони не через те, що у них якісь з'явились розуміння, що потрібно змінювати курс цієї війни і йти до миру. Ні, це вони готують. Так? Ми з вами вже звикли до цього. Це погана звичка з точки зору, що ми повинен бути. І не змусить нас Росія звикати до війни. Я впевнений в цьому, при тому, що, на жаль, все одно деякі звички, вони з'являються. Вони отримують справедливі відповіді. Ми нарощуємо відповіді, вони нарощують агресивні удари, закономірні речі. Що є індикатором, так? Того, що щось змінюється. Індикатором є суспільство Російської Федерації, яке після постійних наших діпстрайків мали дефіцит з енергоносіями, тобто сама Росія має сьогодні імпортувати деякі речі в Росію, в країну, яка була завжди одним з найбільших експортерів енергоносіїв. Тобто це нам вдається. На що це впливає? Безумовно, головна наша ціль була, щоб зменшувалась кількість грошей, які вони витрачають виключно на оборону, значить виключно на війну. Так? І ми це бачимо, коли вони дуже гарно експлуатували щось, у них збільшувалися заробітні плати, контракти, тощо, в якийсь момент воно стабілізувалось. Так, і ми знаємо вже в деяких інституціях, скажімо так, російської війни, йдуть деякі зменшення фінансування людей. Тобто це якісь ознаки. Дизель і бензин через логістичне блокування України в Росії
перетворив ці індикатори на більш позитивні для нас. Чому? Тому що почало збільшуватись кількість людей в Росії, які хочуть, щоб ця війна завершилась. Ілюзій немає. Збільшення людей, які почали до нас відноситись з повагою, я не вірю в це, так, або хочуть вони нам хорошого життя, не вірю. А те, що ми бачимо чітко, в рази збільшилась кількість людей, в рази, яка дійсно хоче, щоб ця війна завершилась. Тому це поки що єдині індикатори. Безумовно, небезпечний період до виборів Росії. Я думаю, що та ескалація, яка сьогодні є, саме більш цинічна, балістична, так, це те, на що вони погоджуються всередині, скажімо так, є такий у них суспільний договір всередині своєї держави. Але в вересні, після виборів, не можу вам сказати, можуть збільшити ескалаційні кроки. Один із них – більша мобілізація. Може таке бути? Може бути. Або будуть готові до діалогу. Може таке бути? Впевнений. Американці хочуть? Так. Європа дуже хоче. Це так, для нас пріоритет закінчення війни і припинення вогню, і обговорення всіх умов. Але припинення вогню не після умов, а припинення вогню. І умови треба обговорювати. Все це абсолютно зрозумілі речі там, де ми знаходимося. Нам треба посилювати. Це, до речі, до кадрів. Ось, наприклад, ви згадали просто сили безпілотних систем. Командуючий професійна людина. І до цього був командуючий, професійна людина. Зараз Мадяр, був Сухаревський, сильні люди. Щось відбулося зараз, так? А я маю на увазі, це не почалось сьогодні. Це відчуття. Я думаю, що сам командуючий розуміє, що будували сили давно. І воно будується крок за кроком, день за днем, тиждень за тиждень, місяць за місяць. В якийсь момент це дійсно стріляє, так? В іншому сенсі також. Ось що відбувається. Тобто наші далекобійні санкції, це вже довгий процес, який досягає піку. І тому ми відчуваємо з вами результати, але ми не можемо при всій повазі до Броуді, при всій повазі, у нас хороші відносини, але ми не можемо сказати, що це він. Це покоління людей, які працюють з дронами, і покоління людей, які готують такі операції, і вже це покоління компаній, які побудували свої дронові компанії ще до початку повномасштабної війни. Хтось там думав, а під час повномасштабної війни ціла індустрія. Тому і процес. Ми повинні поважати всіх, хто забезпечує посилення, єдність і перемогу для нашої держави. On this question of how do other countries, including the United Kingdom, put further pressure on Putin, I'd identify a number of things. The first is unity and resolve. Countries working together with a single purpose and with clarity. And that doesn't fall from the sky. You have to work on that across alliances. And that is one of the reasons that we put together the coalition of the willing, because we were very clear that we needed a coalition of willing countries that would come together with unity and resolve around a single purpose, Ukraine, and in particular, security guarantees. And that allowed us to bring together European allies, along with allies further afield, Canada, Australia, New Zealand, Japan, etc. But that unity and resolve is hugely important, and carrying that through the institutions. So at the G7, and at NATO, making sure there was unity and making sure that that unity extended across the Atlantic as well with the United States. So I'd say unity and resolve first, because Putin thinks that our support will fall away. But he's wrong about that, and we need to demonstrate that every day. Secondly, we need to keep Ukraine in the fight. We all want a ceasefire and a just and lasting peace, but we have to make sure that Ukraine is strong in the fight, and that is why the capability
that we're able to provide, again, across a number of nations is really, really important. Thirdly, economically, there's no doubt that Russia is feeling the economic pain. That is because of sanctions. That is because of the action that's being taken in relation to the shadow fleet. And again, on the shadow fleet, there's been a marked increase in what other nations, including the United Kingdom, are now doing, again, working with each other. If you look at all the points of interdiction, they're usually joint operations in relation to that. But I just say, in terms of that pressure on Putin and Russia, I want to pay tribute to what Vladimir and everyone here in Ukraine has achieved, particularly over the last 6 months, because certainly in the United Kingdom, it feels to us like there's been a material change, the ability of Ukraine to push back when it comes to the front line, the mid and long range work that is going on, which is proving so effective, what is going on with sanctions, and the very positive outcomes of the G7 and NATO in recent weeks. I think if you put that together, I would say that there's been a change in mood over the last 6 to 7 months, which is very significant in this conflict. It is, as Vladimir has said, down to sheer hard work, guts and resilience and courage, not just in the last 6 to 7 months, but in the build-up to that. But it has been very material in the last 6 to 7 months, and we mustn't lose sight of that. It shows that if there is that unity and resolve, real consequences can follow, real pressure on Russia. And when we're in a position like this, my own view is we press on and increase that pressure. We don't step back from it, and that's what must happen next. Останнє запитання, будь ласка, Press Association. The last question, Press Association. Hello. Hi. Prime Minister, how disappointed are you that you won't get to see an end of this war while still in office? And to President Zelensky, the UK is set to see its 5th Prime Minister since the war began. How has that impacted your ability to work with the UK government over the last few years? Well, look, thank you very much for that. This isn't about me. It's about a country, Ukraine, that has faced an aggressor for now in the 5th year. And it is incredible that the strength and resilience of the Ukrainian people means that we are still in this conflict, and that strength and resilience both on the front line and in civilian life. And one of the things I'm always struck by when I come to Kyiv is the simple acts of defiance of civilians every single day. They're getting up, they're going to work, they're making sure that life is normal, making sure where there's damage it's repaired. I think some of the trains are amongst the most efficient in Europe. That is, on the one hand, curious and even funny, but also I take it as an act of defiance. It's people getting up saying, we are not going to give in to Putin, we're not going to let him overcome us. And therefore, the end of this war is about Ukraine victory, it's about pushing back Putin. It's being clear who the aggressor is here. And the fact that there'll be a new Prime Minister in the United Kingdom in days to come doesn't change that dynamic at all. As I said earlier, the resolve of the United Kingdom will remain the same. We will not waver. But when we talk about the end of this war, we have to go back to basic fundamental principles. This is an act of aggression by Putin. It is an illegal invasion. Ukraine has suffered through this. They have fought back through this. And with unity and resolve, we will ensure that they're not just in the fight, but in a position to succeed in that fight. That is what matters. And the mere fact that I'm moving on as Prime Minister does not mean that I lose any resolve on my own part to do whatever I can to ensure that just and lasting peace comes for Ukraine as quickly as possible. But the quickest way is for Putin to recognise that he is the aggressor. It's time to recognise that he is losing, particularly under the pressure of the last few months, and to move forward to the just and lasting peace, which is so
richly and needed and deserved across Ukraine. Thank you very much. So for me, it's not about numbers. For me, it's about very concrete people and personalities. And I think that we build strong relations with all the leaders of the United Kingdom during this period of time. And I really count that I will build new strong relations soon with the new Prime Minister. I hope that we will have meeting as soon as possible. Of course, it depends on our teams. Just wanted to underline that they are very important. Пане президенте, пане прем'єр-міністре, дякуємо за ваші відповіді. Mr. President, Mr. Prime Minister, the conference is over. Thank you, Keir. Yeah. Dear colleagues, an important announcement about the embargo. It's 14:30 local, 2:30 p.m. local, please.